dear students, welcome you once again to my class. And this session is going to be devoted for working out the model activity tasks of class 10. And in the change scenario of education, these model activity tasks have already been important in matter of your promotion from one class to another, as well as for deciding the grades or results of the board exams as well. So quite naturally, these activity tasks should be done very carefully by the students and submitted to the school authorities. And I am going to give you some kind of demonstration of the model activity tasks that would certainly help the students of class 10, as I hope. And of course, in this first page of part 1 of my discussion of model activity tasks, we are going to take up some poem that is there in lesson 2 of your syllabus, and the name of the poem or the title of the poem is, of course, that is Fable by Ralph Waldo Emerson. And it is there, the text, if you can follow the text in your textbook, that is fine, or if you don't, no matter, I am here to read it out for you. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. And I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spree. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." So the poem is quite familiar with you, and it is time for me to do the items or do the tasks, items of tasks that are there as model activity task. So let's move on to that very segment. Quite naturally, as per the pattern provided by the West Bengal Board of Secondary Education, initially there should come, not only here but also in case of all other boards as well, comprehension exercises should be done initially. So activity 1, okay, activity 1 mark or something like that, okay. So choose the correct alternatives to complete the following sentences. এই প্যাটার্নটা কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি, so it is nothing new. 4 alternatives are there and we'll have to choose the correct one. The squirrel is, this is the launching part, and there comes the option one after another, okay. So the squirrel is as large as the mountain, first one. Second one, as small as the mountain. Third one, not as large as the mountain. Fourth one, not as small as the mountain. তাহলে চারটে অপশন কি বলছে? As large as the mountain, পাহাড়ের মতোই বড়. As small as the mountain, অর্থাৎ পাহাড়ের মতো ছোট. দুটো কোনোটাই হবে না, কারণ স্কুইরেল ছোট, পাহাড় অনেক বড়. পাহাড় তো ছোট নয়, ফলে প্রথম দুটো হবে না. 3 নম্বর হচ্ছে not as large as the mountain, পাহাড়ের মতো বড় নয়. চতুর্থ অপশন যেটা বলছে not as small as the mountain, অর্থাৎ চতুর্থটা যেটা বলছে যে পাহাড়ের মতো ততটা ছোট নয়. তাহলে পাহাড়ে তো ছোট হওয়ার প্রশ্নই নেই, বলা আছে not as large as the mountain. সো আমরা আনসারটাকে লিখবো the squirrel, okay, activity 1, the squirrel, okay, is not as large, as the mountain. অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কথা বলে রাখি, তোমরা অনেক সময় করো কি উত্তরের যে অপশনটা থাকে কি করো তোমরা, এটা 3 নম্বর অপশন, এখানে 3 লিখে দিলে, অর্থাৎ ইজ নট এরকম এরকম এরকম. নো, ডোন্ট ডু দিস. এই জিনিসটা লেখার কোনো দরকার নাই. সো সিম্পলি উত্তরটা লিখবে. খুব বেশি হলে তোমরা কাজ করতে পারো যে আনসারটা লিখলে সেই আনসারটাকে আন্ডারলাইন করে দিতে পারো, অর্থাৎ নট as large as the mountain, আমরা এইটুকু বলে লিখতে পারি. ঠিক আছে, squirrel is not as large as the mountain. Second one, the mountain cannot, mountain বা পাহাড় কি পারে না, crack a nut, বাদাম ফাটাতে পারে না, make a squirrel track,
কার্বিয়ালি চলাচলে পথ বানাতে পারে না, ক্যারি ফরেস্টস জঙ্গল বইতে পারে না, ক্যারি ফাউন্টেন্স ঝর্ণা বইতে পারে না। সো কোয়াইট ন্যাচারালি স্কুইরেল ট্র্যাক তো পাহাড় বানাতেই পারে, এটা আমরা জানি। ফরেস্টও ক্যারি করতে পারে, ফাউন্টেন অনেক সময় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে আমরা জানি। সো কোয়াইট ন্যাচারালি ফার্স্ট ওয়ান, মাউন্টেন ক্যানট ক্র্যাক আর নাট। সো আমরা এটা লিখবো কি, দ্য মাউন্টেন cannot, not cannot, it is cannot crack a nut, crack a nut. See, so what is there? The squirrel does not find it disgraceful. What is not disgraceful to the squirrel? Squirrel এর কাছে কোন ব্যাপারটা disgraceful নয়, কোনটা কাছে disgraceful বলে মনে করছে না। Four options are there. Occupy the mountain's place. মাউন্টেনের জায়গা দখল করাটা কোনো ডিসগ্রেসফুল নয়। অকুপাই দ্য রিভার, নদীকে দখল করা কোনো ডিসগ্রেসফুল ব্যাপার নয়। অকুপাই ইটস ওন প্লেস, নিজের জায়গা দখল করাটা কোনো ডিসগ্রেসফুল ব্যাপার নয়। অকুপাই দ্য ট্রি, গাছের জায়গাটা নেওয়াটা কোনো, দখল করা মানে গাছের জায়গা নেওয়া বা গাছের জায়গায় থাকা। তো কি বলছে, স্কুইরেলের কাছে তার নিজের জায়গাটা অকুপাই করাটা কোনো রকম ডিসগ্রেসফুল ব্যাপার নয়, এটা আমরা জেনেছি। ওকে, সো কোয়াইট ন্যাচারালি the squirrel does not find it disgraceful. The squirrel doesn't or does not find it disgraceful, doesn't find it disgraceful to occupy its own place, to occupy its own প্লেস। সো আমরা বড় যেটা করতে পারি, এইটাকে আন্ডারলাইন করতে পারি, অ্যান্ড অফকোর্স দ্যাট ইজ দেয়ার অকুপাই ফ্রম হিয়ার উই শুড আন্ডারলাইন। তো আমরা অ্যাক্টিভিটি 1টা কমপ্লিট করলাম। নাও উই আর গোয়িং টু মুভ টু অ্যাক্টিভিটি 2। আমরা অ্যাক্টিভিটি 2তে কিন্তু এবারে মুভ করছি। কম্প্রিহেনশনের উপরে যে অ্যাক্টিভিটি টাস্ক বা আইটেমসগুলো রয়েছে এগুলো সহজ করেই দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের এই জায়গাগুলো খুব একটা কঠিন হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা এগুলোকে সুন্দর করে, এই আনসারগুলোকে তোমরা জাস্ট একটা গাইডলাইন হিসাবে ধরে নিজেদের ভাষায় লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই সেক্ষেত্রে, বরং এটা অনেক বেশি ওয়েলকামিং। তো অ্যাক্টিভিটি 2 গ্রামার আইটেমস বলেছে, চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। সো অ্যাক্টিভিটি 2, ফার্স্ট ওয়ান, সুইচ অন দ্য লাইট। ওকে, অ্যাক্টিভিটি কি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুইচ অন দ্য লাইট, সুইচ অন দ্য লাইট। সো ইট ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এক ধরনের ইম্পারেশন বোঝাচ্ছে। এই ইনস্ট্রাকশন হতে পারে, অর্ডার হতে পারে, আমি রিকোয়েস্টও করতে পারি, সুইচ অন দ্য লাইট, সুইচ অন দ্য লাইট, অর্ডার দিতে পারি, সিম্পলি বলতে পারি সুইচ অন দ্য লাইট, সাম অর দ্য আদার। তো সুইচ অন দ্য লাইট, লেটস চেঞ্জ দ্য ভয়েস। সো আমরা করবো কি, অবজেক্টটাকে সাবজেক্টের জায়গায় আনবো কি, তবে তার আগে যেহেতু এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, তার আগে আমরা লেট বসাবো। দিস ইজ দ্য আনসার পার্ট। ওকে, লেট দ্য লাইট, লেট বসেছে, সাবজেক্ট বসে গেছে, বি কথাটা আসবে, মেইন ভার্ব আছে সুইচ অন, the third form switched on, the past participle form, let the light be switched on। এটা আমাদের হয়ে গেল ফার্স্ট ওয়ান। বি কি বলছে দেখে নিন, I have been invited to their house, প্যাসিভে রয়েছে, অ্যাক্টিভ করতে হবে। I have been invited to their হাউস। প্র্যাকটিক্যালি একটা ভাবার বিষয় আছে, এটা অলরেডি কিন্তু প্যাসিভে দেওয়া রয়েছে, এটা অ্যাক্টিভে করতে হবে। তাহলে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বা আমি আমন্ত্রিত হয়েছি তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। তো এই তাদের বাড়িতে মানে আমি কর্তা, যিনি আমন্ত্রণটা করেছেন সে বা তারা কে হতে পারেন, আমি তো উত্তরটা কিন্তু বাংলায় বলেই দিলাম আমার প্রশ্নের মধ্যে। সে হতে পারে কোনো একজন তাদের বাড়িতে রেখেছে, তাদের বলতে সবসময় যে প্লুরাল হিসাবেই ডাকতে হবে তা কিন্তু মানে ব্যাপার নেই। তো সামওয়ান may have invited the person or may have, or quite naturally may have invited I to visit their house, মানে তাদের পরিবারের বাড়িটাতে যেতে অনুরোধ করেছেন, এটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যে তারা 2-3 জন মিলে একটা বাড়িতে থাকে, সেই বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলেছে। তাহলে আমরা যাই ভাবি না কেন ওইটাকে আমাদের কর্তা ভাবতে হবে। এখানে সামান দিয়ে ভাবার কোনো দরকার নেই, আমরা দেটাকেই সেফ ভাববো। তাহলে দে, আমরা দেখছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে, এটাকে আমরা ব্র্যাকেট দিতে সবচেয়ে ভালো, ঠিক আছে। দে হ্যাভ
invited me, okay, to their house, yeah, to their house. They have invited me to their house. আমি দেটাকে ব্র্যাকেট রাখলাম এই কারণে যে এখানে অ্যাবসেন্ট রয়েছে। তো আমরা এখানে দে না লিখে যদি কেউ হি অথবা সি লেখে, হি হ্যাজ ইনভাইটেড মি টু দেয়ার হাউস, আমি এটা কাটতে পারবো না। কিন্তু আবার যদি কেউ লেখে সি হ্যাজ ইনভাইটেড মি টু দেয়ার হাউস, কাটতে পারবো না। কারণ একজন তার পরিবারের বাড়িতে, অর্থাৎ যে বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যরা থাকেন বা থাকে, তারা সবাই মিলে সে বাড়িতে ডাকতেই পারে, ফলে এটা তাদের বাড়ি হবে। ফলে ওখান থেকে হি অথবা সি লিখেছে, ভুল লিখেছে, এটা কিন্তু বলা যাবে না। কোয়াইট ন্যাচারালি আমাদের অপশনটা খোলা রেখেই এগোতে হবে, ঠিক আছে? তো কোয়াইট ন্যাচারালি আমাদের গ্রামার পার্টের এই যে আইটেমটা বিশেষ করে করালাম, এটা কিন্তু একটা এক্সাম্পলারি আইটেম, যেটা আমাদের একটা আইডিয়া দিল যে কখনো কখনো এইরকম কোনো কর্তা যখন আমরা ব্যবহার করব, একটু কনসাসলি ব্যবহার করতে হবে। এবং যদি এখানে কেউ দেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে না রাখে, কোনো ক্ষতি নেই, নম্বর সে পাবে। তবে দে আমি রাখলাম এই কারণে যে এখানে ডাইরেক্টলি মেনশন নেই। সো অ্যাক্টিভিটি 2 আমরা কমপ্লিট করলাম। লেটস মুভ অন টু অ্যাক্টিভিটি 3। অ্যাক্টিভিটি 2 এর পর অ্যাক্টিভিটি 3 তে কি রয়েছে আমরা একটু দেখে নেব। ওকে, অ্যাক্টিভিটি 3 কি বলছে? Replace the underlined words with the suitable phrasal verbs from the list given below. One is extra. Change the form of the verb if necessary. And that is the portion, or that is the item, better to say, which must be there in your final exam paper, as well as you must try to score 100% out of these items. কারণ এটা 100% স্কোর করা সম্ভব। এবং in one of my earlier class videos I told you that I will provide a list of the most necessary phrasal verbs that we use often in our day-to-day course of conversation, or those which are found in the exam papers as well. So try to follow my following videos. In one of them there will be some kind of slideshow, of course being introduced by me in some smaller segment. Then the slideshow would be there following the earlier section. So please note down those phrasal verbs that will be provided there. অর্থাৎ যে phrasal verb গুলো আসবে একটা স্লাইড শোর মধ্য দিয়ে আসবে। শুরুতে একটা অবশ্যই আমি হয়তো আমার কিছু ইনস্ট্রাকশনস থাকবে, কিছু ডেমনস্ট্রেশনস থাকবে। তারপরে যে স্লাইড শোটা আসবে সেই স্লাইড শোটাকে একটু ধৈর্য ধরে পজ করে করে গ্রুপ ভার্বস গুলো কিন্তু তোমরা খাতাটা নোট ডাউন করে নিও। এটা আমার ইনস্ট্রাকশন থাকলো, কোনো একটা পরের ভিডিওতে আমি সেটা দিচ্ছি। ফাইবার তো মোটামুটি আমরা যেটা দেখে নেবো সেটা হচ্ছে কি, রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ভার্ব, এটা হয়ে গেছে। কি কি রয়েছে আমরা দেখে নিই। পুট আপ উইথ সহ্য করা, মেক আউট বুঝতে পারা, কল অন লিখে পাঠানো, কল আপ স্মরণ করা। তাহলে কি কি রয়েছে আমরা দেখে নিই। উই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি ওয়াজ সেইং, আমরা বুঝতে পারছিলাম না সে কি বলছিল। সো কোয়াইট ন্যাচারালি আন্ডারস্ট্যান্ডের যে সিনোনিমাস ফ্রেজাল ভার্বটা এখানে রয়েছে, মেক আউট। উই কুড নট মেক আউট হোয়াট হি ওয়াজ সেইং, দিস ইজ দ্য আনসার। সো দিস ইজ দ্য আনসার। উই could not make out what he was saying. We could not make out what he was saying. Next one, I cannot tolerate impolite behavior towards elders. বড়দের উদ্দেশ্যে খারাপ আচরণ, অভদ্র আচরণ আমি টলারেট করতে পারি না বা সহ্য করতে পারি না। সো আই ক্যানট পুট আপ উইথ, আই ক্যানট, বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু ক্যান নট নয়। ক্যান আর নট আলাদা থাকলে উচ্চারণ ক্যান নট, আর একসঙ্গে থাকলে ক্যানট। আই ক্যানট পুট আপ উইথ। অ্যাকচুয়ালি এটা হয়তো এখানে আনলাইন কেউ করতে চাইলে করতে পারো, তবে আনলাইন করার কোনো দরকার নেই, কারণ এটা আমরা রিপ্লেস করেছি। যদি কেউ বলে আমি কি রিপ্লেস করলাম সেটাকে একটু প্রমিনেন্টলি দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, এটা আননেসেসারি, দরকার কিছু নেই। আই ক্যানট পুট আপ উইথ impolite behavior okay towards elders, fine. See, last item,
রনি's grandmother cannot remember her childhood days. রিমেম্বার মানে মনে করা। আমরা জানি এখানে রয়েছে কি কল আপ। তো রনি's grandmother cannot call up, এটা একটু মুছে দিব, বেটার হবে, তাহলে লেখার পক্ষে একটু সুবিধা হবে এবং ডেফিনেটলি তোমাদের পক্ষেও ফলো করাটা অনেক ইজি হবে। ওকে, সো আমরা কি লিখব? রনি's grandmother cannot call up. Ronnie or Rani, whatever it may be. Rani's grandmother cannot call up her childhood days. Her childhood days. So quite naturally আমরা দেখে নিলাম কি যে অ্যাক্টিভিটি 1, 2 and 3, তার মধ্যে অ্যাক্টিভিটি 1টা ছিল বেশ সহজ, কারণ ওটা মূলত অপশন চুজিং এর ব্যাপার ছিল। ফেবল এই কবিতা থেকে দেওয়া ছিল। অ্যাক্টিভিটি 2তে ছিল ভয়েস চেঞ্জের দুটো আইটেম, অ্যাক্টিভিটি 3 ছিল তোমাদের যেটা ফ্রেজাল ভার্বস। তো আমরা পার্ট 1 এখানে কমপ্লিট করছি। আমাদের ক্লাস 10 এর যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো করতে হবে, 3টে জমা দিতে হবে, তার মধ্যে একটা অ্যাক্টিভিটি এটা, সেকেন্ড পার্টে থাকবে সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি এবং থার্ড পার্টে থার্ড অ্যাক্টিভিটি। আপাতত আমরা প্রথমটা করলাম, সেকেন্ডের ভিডিওটা পরে আসবে এবং অফকোর্স ইউ মাস্ট ফলো দ্যাট ভিডিও অ্যান্ড অফকোর্স I must expect you to be connected and to be quite naturally be a little bit more attentive to your studies as I'm here with you. Meet you in the next class. Stay well. Thank you.